both were very reserved, तो हमने ज़्यादा बात नहीं करी. लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आपको समझ आ जाती है कि बहुत सारे और भी दिन काम करने हैं, तो it's better to open up. More than 63 years later, this is before even Farhan was born. राशि जी अंदर से आइए. साइड साइड बाजूला निलिया कोण आहे? साइड साइड प्लीज क्लियर द फील्ड. जी आप सोलो आइए. पीछे से क्लियर प्लीज. अरे टेली लगाए तभी आगे आगे बोल रहे हैं. अच्छा थोड़ा और आगे हो ना. थोड़ा आगे आ जाइए. ये मोबाइल वाले भी है इसलिए. बस बस बस. राशि जी राइट राइट. गुड लक मैडम. गुड लक. ऑल द बेस्ट. यहाँ से अरे इतना स्लोली लेके चलो. अरे 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 यार देखना यार प्लीज एक बार. या Now you're here. या आप देंगे. चलो 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 अंदर चलो. गाइस अंदर चलो. मैम कम मैम. हाँ कम. ये तो कोई नया पिया. अरे सब साथ में ही. मैम मैम यहाँ पे. राशि यहाँ पर. राशि यहाँ पे राशि जी यहाँ पे देखिए. यहाँ पर 120 बाजू यहाँ पर. मैम थोड़ा और जल्दी. हाँ बस. आइए सर आइए. एक साथ में साथ में. इधर आइए. साथ में हाँ. धीरे जाओ. मैं बाहर जाऊँ. पियर के बाहर जाऊँ. क्या भाई 120 बहादुर यहाँ पर. बोल बस. चलो अभी सेंटर देखिए. सेंटर यहाँ पर सर. यहाँ पर 120 बहादुर. यहाँ पर बराबर राशि मैम. या बोता भी यहाँ पर. यहाँ पर या वो तो यहाँ पर. यहाँ पर सर. मैम यहाँ पर. लेफ्ट साइड. थैंक यू. बराबर एक बोलो आपको. बहादुर के बाद बहादुर यहाँ पर. बराबर यहाँ पे. लेफ्ट साइड सर. लेफ्ट यहाँ पे. थैंक यू सर. ये भी कॉन्शियस है. यहाँ पर कॉन्शियस की तरह. यहाँ पर थैंक यू राशि. ये ब्रिगेड कमांडर को जब ऐसी ब्रिगेड मिले कमांड करने को तो कितना मजा आया था. बहुत मजा आता है. लेकिन पहिले तो आपण सगळे इथे आलात आणि मला इथे हा चान्स मिळाला. मी खूप आभारी आहे तुम्हा सगळ्यांचा. थैंक यू वेरी मच. पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि द रोल विच वॉज गिवन टू मी एंड Rezi found me fit to do it. I am very happy that he did that. It had a lot of weight on my shoulders to carry, and it is a real damn hero, a decorated officer. तो पहले तो बहुत डर था मन में, लेकिन वहां जाने के बाद जिस तरह से Rezi took the whole journey through,
laga hi nahi ki I'm portraying something such big with such heaviness on my shoulders. But I was graced by God that I've got big shoulders, so I'm fine. But yeah, it was a wonderful journey, and to command these guys, I mean, yeah, not that I was with them, but I was in the base and listening to all the fun that they were having outside there. But it was a wonderful journey. Thanks, Rezi. Thank you so much, Ritesh. Thank you, Farhan. I was waiting for this opportunity to work under Excel and with Excel. So I'm so happy to be here. And after seeing the teaser, this is India's answer to Bollywood war films, I would say. This is going to be something that's going to rock around the world. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. Okay, I think I have to tell you this कि जब मैं as a model sir के साथ काम कर रही थी तो I think वो एक दिन काफी नहीं था. I think we both were very reserved, तो हमने ज़्यादा बात नहीं करी. लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आपको समझ आ जाती है कि बहुत सारे और भी दिन काम करने हैं, तो इट्स बेटर टू ओपन अप. तो जब हम इस फिल्म पे साथ आए तो आई हैव टू थैंक फरहान सर फर्स्ट बिकॉज ही ब्रोक द आइस. मैं थोड़ी ऑकवर्ड हूँ, लेकिन सब बहुत ही अच्छे थे. एंड आई डोंट नो इफ अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस, बट ही डज हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. I also want to say this, that we know him as an actor, we know him as a director. You probably also know that he has a great sense of humor. लेकिन what I realized is, like my parents have always taught me कि अगर आप एक इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप देखें कि वो अपने आसपास लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, you know. And I think he treats everyone with equal respect, चाहे वो जो भी हो. And that's a quality that I have not seen in a lot of people, is why I cherish him more as a human being. Of course, I love him as an actor and a director, but I think I really, really like him as a person, and he's very, very inspiring, very, very disciplined. And I think अब तो सबको पता चल गया होगा कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो you know I genuinely mean it. So I genuinely mean this, that the experience has been incredible, and I really hope कि मुझे ऐसी और opportunities मिले उनके साथ काम करने. I'll be very honest with you that I don't go around looking to give messages. But like I said earlier, I would like to engage beyond just base entertainment. That is important to me. So I do search for stories that can resonate with human beings on a human level, you know, and inspire you or make you think about something different in your life, or something that's going on that you're unaware of, and maybe this will help you channelize your feelings and your thoughts. But that's really about it. And I mean, history is important. That makes us who we are. So whenever something does come along that can then showcase history in a positive way, in a way that is not prejudiced or biased in any kind, can show it for what it is. Farhan and Raz, the first war film that we produced in India was called Haqiqat in 1962, which unfortunately suffered from heavy censorship because an Indo-China ceasefire agreement was being negotiated at that time. So the valor and the bravery of the Indian soldiers at that time was severely censored and edited out from that film. More than 63 years later, this is before even Farhan was born. To know the context of this hug, you should have been in the theatre for the entire duration of this launch. Siraji, Yeah. please go ahead. So now, so much time has passed and so much technology is available. These are two great factors in your favor. There is nothing to stop you. And I don't know whether the film has been completed and censored, but I do not foresee any problems and obstacles in your way. Have you really gone the whole hog and gone into real details and the bravura, the saying in Urdu and Hindi के कोई जंग में अपनी जान दे दे वो नहीं देखा जाता, किस शान से उसने जान दी वो देखा जाता है. Thank you, sir.
My father wasn't me. Left, left. Yeah, left, left. Thank you.